I welcome you all to our today's e-talk program entitled GRE TOEFL for Higher Studies in Abroad, organized by Admission.ac in collaboration with Daffodil Institute of Language. I am Farha Talin from Admission.ac will be here as your host today. আমরা সবাই জানি Admission.ac দীর্ঘদিন যাবৎ সফলতার সাথে বিদেশে উচ্চশিক্ষা প্রত্যাশী শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। বিদেশে উচ্চশিক্ষা বা স্টাডি অ্যাব্রডের জন্য সবথেকে প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রথমে জিআরই এবং টফেলের কথা উঠে আসে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় স্টুডেন্টদের নানা রকম কোয়েশ্চেন্স কনফিউশনস থাকে জিআরই টফেল নিয়ে। আশা করছি আমাদের আজকের প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা সকল প্রশ্নেরই উত্তর পাবো। আপনারা যারা লাইভটি দেখছেন বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিন এবং অন্যদের দেখার সুযোগ করে দিন। আপনারা অবশ্যই সরাসরি প্রশ্ন করতে পারেন আমাদের গেস্টদের কাছে কমেন্টের মাধ্যমে। So at first, I would like to invite our today's speakers. We have Mr. Anwar Nasser, Country Manager of ETS. I want to add one more thing about him, that is he has more than 9 years of business development experience in the industry of education and skill development. And we also have Dr. Etasam Ulhaq. আমি এখন আমন্ত্রণ জানাবো মিস্টার আনার জিআরই টোয়েফলের যে বেসিক কোশ্চেনগুলো থাকে যেমন এক্সাম প্রসেস, স্টুডেন্টরা কিভাবে বেনিফিটেড হবে এবং জিআরই টোয়েফল আসলে কি, এই জিনিসগুলো নিয়ে তার ডিসকাশনটি স্টার্ট করা। থ্যাংক ইউ। আমি আশা করি আমার ভয়েস সবাই শুনতে পাচ্ছেন, তাই না? জি জি। Am I clearly audible? Okay. Thank you, Apu. So, আমার নাম আনোয়ার নাসের, as Apu said. আমি বাংলাদেশে জিআরই এবং টোফেলের business development aspectটা দেখছি. I am the only person responsible for looking after it. And I'm working for ETS India, which is a direct subsidiary of ETS, which works from Princeton, which is located in USA. And ETS globally 180টা দেশে টোফেল এবং জিআরই এক্সামটাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেট করছে। So, starting with TOEFL, যদি বলতে হয়, TOEFL is a language proficiency test, which stands for Test of English as a Foreign Language. And আশা করি আপনারা সবাই জানেন যে TOEFL is actually the oldest language proficiency test, which was established very first back in the 1970s, if I'm not wrong. And GRE is basically an assessment which actually, portrays a student's capacity of how he or she will perform in his higher education during his or her masters in abroad. TOEFL total language, total যদি বলতে হয়, it is like similar to other language proficiency tests like IELTS, PT, Duolingo, and so and I don't know if there are any other tests available or not. এবং এখানে 4টা ব্যান্ড আছে, like all other tests, listening, reading, writing, and speaking. And GRE তে সেকশন আছে 3টা, যেহেতু এটা একটা অ্যাসেসমেন্ট। GRE তে there is a section called analytical writing, then there is verbal reasoning, and then there is quantitative assessment. Analytical writing and verbal reasoning টা একটা স্টুডেন্টের ইংলিশ অ্যাসপেক্টের উপর ফোকাস করে, vocabulary, grammar including, and quantitative reasoning টা বেসিক্যালি একটা স্টুডেন্টের ম্যাথমেটিক্যাল নলেজটাকে টেস্ট করে। সো আর স্কোর ব্যাপারে যদি বলতে হয়, TOEFL is scored out of 120, যেখানে প্রতিটা ব্যান্ডে লিসনিং, রিডিং, রাইটিং এন্ড স্পিকিং প্রতিটা ব্যান্ডে 30 করে স্কোর থাকে। আর জিআরই টোটাল স্কোরটা হচ্ছে 346, যেখানে অ্যানালিটিক্যাল রাইটিং এর স্কোর থাকে 6, আর বাকি দুটো ভার্বাল রিজনিং আর কোয়ান্টিটেটিভ রিজনিং এ 170 করে। সো দ্যাট সামস আপ টু 346. দিস ইজ দ্য বেসিক অ্যাবাউট বোথ দি এক্সামস অ্যাকচুয়ালি। আপু আপনার ভয়েস শুনতে পাচ্ছি না। যেটা বলছিলাম সেটা হলো আমাদের যদি টফেল এনহান্সমেন্ট এবং ইউএসপি ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করতেন, এটা নিয়ে অনেক স্টুডেন্টদের অনেক কোশ্চেন। ওকে, সো দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং যেটা স্টুডেন্টদের জানা উচিত। সো TOEFL আইবিটি, কম্পিউটার বেসড টেস্টিং, যেটা কম্পিউটারে অপারেট করে আর কি, স্টুডেন্টরা কম্পিউটারে দেয় এক্সামটা। ইট ইজ অ্যান অনলাইন এক্সাম। এই এক্সামটা এস্টাবলিশ হয়েছে ইন দ্য ইয়ার 2006, and since then the exam has actually changed a couple of times, and এই আপডেটস গুলো স্টুডেন্টরা জানে না। অনেকের কাছে এখনো TOEFL মনে হয় যে এটা মনে হয় একটা 3.5 বা 4 ঘন্টার পরীক্ষা, এটার জন্য অনেক হাই ভোকাবুলারি লাগে, অনেক কঠিন একটা এক্সাম। But that was back in 2014. Since 2014, the exam has changed 2 more times. 2014 একবার চেঞ্জ হয়েছে,
এবং তারপরে 2019 আবার এক্সামটা চেঞ্জ হয়েছে, and now we would say that TOEFL is actually the most convenient exam available worldwide, and it is also the highest accepted exam. এখন এনহ্যান্সমেন্টের কথা যদি বলতে হয় TOEFL এর, a few enhancements has been actually made since 2019, মানে post August 2019, since August 1, TOEFL is a 3-hour exam now. এবং এই এক্সামটা অল 4 সেকশনস, লিসনিং, রিডিং, রাইটিং, স্পিকিং, স্টুডেন্ট কম্পিউটারে দিতে পারতেছে ইন আ টেস্ট সেন্টার অর টেক দ্য টেস্ট অ্যাট হোম, বিকজ উই অলসো হ্যাভ আ হোম এডিশন, অ্যান্ড 3 ঘন্টার মধ্যে অল 4 ব্যান্ডস ক্যান বি অ্যাটেন্ডেড। ঠিক আছে, তারপরে দ্য রেজিস্ট্রেশন প্রসেস হ্যাজ বিন মেড মাচ সিম্পলার। মোটামুটি এখন একটা স্টুডেন্ট 3 দিন আগে রেজিস্টার করেই পরীক্ষা দিতে পারে। ওকে, and now afternoon test times are available. একদিনে মোটামুটি 3টা স্লটে এখন এক্সাম দেওয়া যায়। We have 4 exam centers in Dhaka, 2 in Bonani, 1 in Panthopot, and 1 in Mirpur, and we are also looking forward to open some more test centers as well. And acceptance এর কথা যদি বলতে হয়, TOEFL is actually the most widely accepted exam. এটা স্টুডেন্টরা জানে না। স্টুডেন্টরা মনে করে যে TOEFL এক্সাম মনে হয় শুধুমাত্র নর্থ আমেরিকান কন্টিনেন্টেই অ্যাপ্লিকেবল, আর কোথাও TOEFL accepted হয় না। বাট গ্লোবালি যদি আমরা বলে থাকি, তাহলে মোর দেন এনি আদার টেস্ট, TOEFL is the most highest accepted test. It is accepted in about 160 countries, and globally about 12,000 institutions accepts the TOEFL exam. So আমরা সবাইকে প্রমোট করি যে a student should definitely take the TOEFL exam, because TOEFL actually increases the number of options for a student. অন্যান্য টেস্ট দিয়ে যেসব অপশনস গুলো স্টুডেন্টসরা পাবে, এন্ড ইফ ইউ টক অ্যাবাউট সাম কান্ট্রিজ লাইক জার্মানি, পর্তুগাল, সাম ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ, যেখানে নো আদার ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট আইদার দেন TOEFL ইজ অ্যাকসেপ্টেড। সো TOEFL ইজ দ্য অনলি এক্সাম যেগুলো কিনা ওইসব দেশে অ্যাকসেপ্টেড হয়। সো ডেফিনেটলি কান্ট্রি ওয়াইজ বলেন বা ইনস্টিটিউশন ওয়াইজ, TOEFL actually generates more options for a student. Now coming to the exam part, স্টুডেন্টসরা মনে করে যে TOEFL ইজ আ ভেরি টাফ এক্সাম, TOEFL এর স্কোর তোলা খুব কষ্ট, TOEFL আমার দেওয়া কি ঠিক হবে কিনা, আমার তো অন্যান্য টেস্টে কাজ হয়ে যাচ্ছে। বাট নো, ইট ইজ নট। সিন্স 2019 TOEFL হ্যাজ বিকাম আ মাচ ইজিয়ার কন্টেন্ট অনেক ইজিয়ার হয়ে গিয়েছে, অ্যান্ড কনভিনিয়েন্ট আমি টার্মসে বলি যে TOEFL মাইট বি দ্য নট মাইট বি TOEFL অ্যাকচুয়ালি ইজ দ্য অনলি এক্সাম যেটা কিনা একটা স্টুডেন্টের কোর একাডেমিক কমিউনিকেশন স্কিলসের উপর ফোকাস করে। So any and every kind of questions in all the bands, including listening, reading, writing, and speaking, all the bands focuses on academic content. So academic content হওয়াতে যে সুবিধাটা হয়, একটা স্টুডেন্টের অ্যাডাপ্টিং টাইম খুব কম লাগে। A student can very quickly adapt to the exam. This is a very important point. And because of this, preparation time কিন্তু এক্সামটার জন্য অনেক কম। I have heard about any other language proficiency test, স্টুডেন্টরা মোটামুটি 3 থেকে 4 মাস এমনকি 6 মাস পর্যন্ত টাইম নেয় for preparation, because apart from academic skills many other things are there. Some tests also have questions related to current affairs as well. মানে the issue might be current affairs questions না, although questions are English related, but ওই ডিফারেন্ট টপিক হওয়ার কারণে হয় কি স্টুডেন্টদের অ্যাডাপ্ট করতে একটু টাইম লেগে যায়। বাট TOEFL এর ক্ষেত্রে এই জিনিসটা হয় না। একাডেমিক কন্টেন্ট হওয়ার কারণে, যেমন কনটেক্সট হতে পারে, ইফ উই টেক লিসনিং এজ অ্যান এক্সাম্পল, কনটেক্সট হতে পারে একটা স্টুডেন্ট তার লাইব্রেরিয়ানের সাথে কথা বলতেছে, বা একটা স্টুডেন্ট তার ক্যাম্পাসের প্রক্টরের সাথে কথা বলতেছে, বা two students who are discussing with each other about their studies and everything. So adapt করতে স্টুডেন্টের টাইম খুব কম লাগে। So immediately as soon as the test starts, the student can take. সো স্কোর তোলাটা একটু কনভিনিয়েন্ট হয়ে যায়, স্কোর প্রথম থেকে মিস হওয়ার জায়গায় স্কোর জেনারেট করার চান্সেসটা অনেক বেড়ে যায়। অ্যান্ড one of the most important USPs of TOEFL, I would say, is that we have a feature called the My Best Score feature. Most of the students who try to apply abroad, definitely English language proficiency is a mandate. So they have certain requirements যে প্রত্যেকটা ব্যান্ডে মিনিমাম এত থাকতে হবে, ওভারঅল স্কোর এত থাকতে হবে। TOEFL এর এই মাই বেস্ট স্কোর ফিচারটা যেটা করে সেটা হচ্ছে স্টুডেন্টের লাস্ট মানে অল ভ্যালিড টেস্ট, মানে একটা টেস্টের ভ্যালিডিটি থাকে 2 বছর। এই 2 বছরের মধ্যে স্টুডেন্ট যে কয়বার পরীক্ষা দিয়েছে প্রত্যেকটা টেস্টের অল ভ্যালিড টেস্টের বেস্ট স্কোরগুলোকে কম্পাইল করে। And maximum number of the institutions, যেসব ইনস্টিটিউশন অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশ থেকে স্টুডেন্টসরা অ্যাপ্লাই করে, ওই ইনস্টিটিউশনগুলো মাই বেস্ট স্কোর ফিচারটা মানে বেসিক্যালি অ্যাপ্রুভ করে, অ্যাকসেপ্ট করে। এখন সাপোজ স্টুডেন্ট হ্যাজ এ রিকোয়ারমেন্ট যে স্টুডেন্টের হয়তো বা ওভারঅল TOEFL 80 পাইতে হবে, 80 পেতে হবে, এবং তার কোনো ব্যান্ডেই হয়তো বা ধরেন 16 বা 17 নিচে স্কোর থাকা যাবে, যেহেতু প্রত্যেকটা ব্যান্ডে 30 করে স্কোর। এখন এই স্টুডেন্ট একবার পরীক্ষা দিল, সাপোজ কোনো একটা কারণে সে একটা ব্যান্ডে খারাপ করলো, ইন টার্মস অফ আদার ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট তার আবার টেস্ট দিতে হবে। এখন সে আবার পরীক্ষা দিল,
তার যে ব্যান্ডে খারাপ আসছিল ওই ব্যান্ডে এবার সে টোফেলে মোটামুটি ভালো করে ফেলে এবং তার ওভারঅল স্কোর রিকোয়ারমেন্টও মিট হয়ে গেল। অন্যান্য টেস্টের ক্ষেত্রে যেটা হতো, অন্য কোনো ব্যান্ডে যদি স্কোর মিস হয়ে যায় স্টুডেন্টের আবার পরীক্ষা দিতে হবে। বাট টোয়েফেল এর মাই বেস্ট স্কোর ফিচারটা স্টুডেন্টের এই দুটো পরীক্ষার বেস্ট স্কোরগুলোকে কম্পাইল করে তার রিকোয়ারমেন্টটা ফুলফিল করে দিচ্ছে। So when we are talking about a country's context like Bangladesh, যেখানে কিনা there are multiple number of tests, মানে test takers who take the test multiple times. We have seen the industry, we have understood যে there are many students who take the test multiple times because তাদের score requirement meet করে না। এই TOEFL এর my best score ফিচারের কারণে there is a 97% possibility that the student might not need to take the test more than 2 times, because we don't encourage the students to take the test multiple times. What we want is that the student, মানে স্টুডেন্টের জন্য একবারই স্কোরটা চলে আসে। We don't actually focus on that. অ্যান্ড আরেকটা বিষয় হচ্ছে, স্টুডেন্টদের সব থেকে বেশি কমপ্লেইন আসে হলো কি, এটাও আমাদের একটা এনহ্যান্সমেন্ট, যে পেপার বেস টেস্টিং এর ক্ষেত্রে যেটা হয়, দেয়ার মাইট বি সাম, মানে মানে স্টুডেন্টরা মনে করে হয়তো বা রেটার আমাকে মানে আনবায়াসড স্কোর করে নাই। বা কম্পিউটার বেস টেস্টিং হলে যেটা হয় যে যেহেতু কম্পিউটার বেস টেস্টিং এ এআই স্কোরিংটা করে, স্টুডেন্টসরা মনে করে যে আমি যেহেতু সাউথ ইস্ট এশিয়ান কন্টিনেন্টের, আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশন অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ, আমরা হয়তো বা সার্টেন ওয়ার্ডস আমরা প্রপারলি উচ্চারণ করতে পারি না। সো অনেকেরা মনে করে যে এআই আমার প্রোনাউন্সিয়েশন বুঝে নি, এই জন্য আমাকে স্পিকিং এ স্কোর কম দিয়েছে। So there are some certain questions like these, but আমরা claim করি we are actually we have established that we are the most have the most unbiased scoring method, because আমাদের টেস্টকে প্রথমে এআই স্কোর করে, তারপরে আমরা প্রত্যেকটা ব্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল রেটারকে অ্যাসাইন করি। সো দ্যার ইজ আ টাচ অফ বোথ ম্যান অ্যান্ড মেশিন ইন দ্য স্কোরিং পার্ট, এবং এআই এবং হিউম্যান রেটারের মধ্যে যে বেশি স্কোর দিচ্ছে তার স্কোর, সেই স্কোরটা অ্যাকচুয়ালি স্টুডেন্টের স্কোর কার্ডে আসতেছে। So these are, a few enhancements that we have made. জি ভাইয়া, অনেক সুন্দর করে আলোচনা করেছেন আপনি সব ব্যাপারগুলো। এবার আমি একটু ডক্টর এতাসামুল হক ইতেন স্যারের কাছে আসতে চাচ্ছি। আমরা জানি স্যার খুব ভালো একটি স্কোর আছে টফেলে। তো স্যার যদি একটু আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা ডিসকাস করতেন স্টুডেন্টদের সাথে, এবং কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স যেটা আপনার ক্ষেত্রে কাজে লেগেছিল, এরকম কিছু শেয়ার করতেন, তাহলে আই থিঙ্ক সবাই অনেক বেশি বেনিফিটেড হবে। Okay, thank you so much for inviting me to this very important stuff regarding higher studies and TOEFL. Actually, I had to sit for the TOEFL test because I was selected as an alternate candidate for foreign language teaching assistant FLT scholarship that was offered by the US Embassy. So actually, the U.S. Embassy Dhaka, they sponsored my TOEFL test. So it was not that I was willing to do the test, but I had to do the test. And I was literally, like others. Though I'm in the profession of English language teaching, and also I've been a student of English language and literatures. But since it was a test, so I was a little bit of nervous, like whether I should sit for the IELTS exam or TOEFL exam. So since the US Embassy sponsored for it, so I went for the TOEFL exam. Okay, because they sponsor only for TOEFL exam, not for IELTS, if I remember correctly. So I took preparation. I actually didn't take preparation that much, not for 1 month, 2 months. Actually, I watched some videos on YouTube, and I went for, because I didn't have much time for preparation and all, and I scored good. Like the requirement was just 83 out of probably 120, and I scored 95. Having said that, in speaking, I scored 27 out of 30, which is, I think, I achieved my requirement. And the good thing about TOEFL is there you just sit for 3 hours and your exam is done. You don't need to come back. You don't need to go to the center. I know today you are doing this listening and speaking, listening and reading test, or you need to come back again for the speaking test. It's not like that. Just you sit in front of the computer. I did the TOEFL IBT, so I sat in front of the computer, and three hours, and all tests were done. So, and another good thing about TOEFL exam is I got my score, like reading and probably reading and listening.
right after finishing the exam. They Okay. sent it right after. So I was happy because I scored good in listening and reading there. And a few tips for the students: you don't need to be scared about TOEFL. That's the first thing. It's super customized, and I think they have customized it better for the students, especially students from countries like Bangladesh, where English is not a second language. We can say it's a foreign language to us, and we have issues like the other expert who is here. He said that we probably have problem with our pronunciation and fluency and other stuff. But in the TOEFL test, what I have, what I saw was it was super easy. Easy in a sense, like I didn't have much problem understanding the process, and also I understood better that how they actually evaluate my things. And another important thing that I would like to add is every task. For example, if you're doing the speaking task or even the listening task, it's all about things that you were going to need if you do the higher study. For example, all the campus talk, you're talking to your peer, you're talking to your classmate, you're talking to the librarian, your teacher. Okay, you're listening to a lecture, so it's all academic. Okay, and I think that's what makes TOEFL, I think, a very unique test. So my suggestion for the students who would like to take the TOEFL test is just take preparations as in just know how it is done, how the exam is conducted, and things you need to uh, follow the instructions and all. I think you can pull it off. Thank you so That's much, it. sir, for sharing your experience with us. It was amazing. Uh, I guess স্টুডেন্টরা অনেক বেশি এনকারেজমেন্ট অ্যান্ড অনেক বেশি সাহস পাবে আপনার আহ, এই এক্সপিরিয়েন্স থেকে। আর আমি আবারও একবার নাসির ভাইয়ের কাছে একটু আসতে চাই জিআরইর বিষয়টা নিয়ে। আমরা জানি জিআরই নিয়ে কিছু মিথ প্রচলিত আছে যেগুলো নিয়ে স্টুডেন্টদের অনেক সময় অনেক কোশ্চেন থাকে, এগুলো নিয়ে যদি একটু ক্লিয়ার করতেন। আহ, অবশ্যই অবশ্যই, কেন না। আমি জাস্ট স্যারের কথার সাথে একটা কথা অ্যাড করবো, টোফেলের ইনস্ট্যান্ট স্কোরিং ফিচার কিন্তু আমরা অ্যাড করেছি বিকজ ইট মেক্স ইট ইজি ফর দ্য স্টুডেন্ট টু টেক দ্য ডিসিশন। যে এন্ড যেহেতু Right, উই right. পাবলিশ দ্য রেজাল্টস উইথ 6 to 8 days, 6 থেকে 8 দিনের মধ্যে রেজাল্ট পাবলিশ হয়ে যায়। স্টুডেন্টের ইনস্ট্যান্ট লিসনিং আর রিডিং এর স্কোরটা হয় কি, অলদো দ্যাট ইজ দ্য মিনিমাম স্কোর, বিকজ দ্যার ইজ আ ভেরি ভেরি গুড পসিবিলিটি যে স্কোরটা পরে বাড়তে পারে, বাট কত খুব বেশি যে বাড়বে তা না, যেহেতু হিউম্যান রেটের স্কোরিং আছে। আবার রাইটিং আর স্পিকিং এ কিন্তু ইন্টিগ্রেট টাস্ক আছে, যেখান থেকে কিনা রিডিং বা লিসনিং এ কিছুটা স্কোর বাড়তেও পারে। সো মিনিমাম স্কোরটা পেয়ে যাওয়াতে যে সুবিধাটা, দ্য স্টুডেন্ট ক্যান ডিসাইড যে আমি কি পরীক্ষাটা আরেকবার নিতে হবে কিনা, মানে ইমিডিয়েটলি ইন দ্য টেস্ট সেন্টার বের হয়ে এসে ডিসিশন নিয়ে নিতে পারে, এবং ইমিডিয়েটলি আফটার দ্যাট উইদিন দ্য নেক্সট 3 days সে আবার রেজিস্ট্রেশন করে পরীক্ষা কিন্তু দিয়ে দিতে পারে। ঠিক আছে, সো দ্যাট ইজ অলসো one another enhancement that we have made. Okay, now coming to the GRE part. Yes, GRE is when we talk about GRE, especially for Bangladeshi students, মনে হয় যে মানে some students react like this is rocket science coming towards me, এরকম একটা চিন্তা তারা করে। It's a very tough exam. There are certain myths যে GRE এর জন্য খুব হাই এন্ড vocabulary লাগে, like you need to memorize 4,000 to 5,000 words, and GRE এক্সামে মনে হয় আবার ভুল অ্যান্সার দিলে নেগেটিভ স্কোরিং থাকে। আর জিআরই এর ম্যাথস তো অনেক কঠিন, মানে আমি মাস্টার্স এর জন্য যাচ্ছি কিন্তু জিআরই তে মনে হয় মানে পিএইচডি ইকুইভ্যালেন্ট ম্যাথমেটিক্স মনে হয় দেয়, এরকম একটা বিষয় তারা চিন্তা করে। So, as a mythbuster, I would say a few statements about GRE. First of all, GRE is an assessment. It is not a language proficiency test. Many students, এটা অনেকেরা অবশ্য, I would say that the industry has done this. তারা বলে যে IELTS দিব না GRE দিব. This question comes to me a lot. Many students ask this question. মানে IELTS দিব না GRE দিব. First of all, IELTS is a language proficiency test. So an alternate to IELTS is TOEFL, which is our exam. And GRE is a completely different product. It is an assessment. This actually portrays a student's capacity of how well the student is able to perform or can perform.
based on a student GRE score, institutes can even understand, যে predict করতে পারে যে এই স্টুডেন্টটা পারফর্ম কেমন করবে। For GRE you need to have vocabulary, but it's not যে there are like you need to memorize 4,000 words, 5,000 words, not like that. There are some good books, word dictionary বের হয়েছে where it is said that about 2,000 words a dictionary, but I won't say যে এটা মেমোরাইজ করতে হবে, talking about the verbal reasoning part, মুখস্থ করতে হবে এরকম কিছু না, বাট ইউ নিড টু হ্যাভ আ গুড ভোকাবুলারি, ইনিশিয়ালি অনেক স্টুডেন্টেরই আছে, এটাকে কিছুটা এনরিচ করতে হবে। নেক্সট হচ্ছে নেগেটিভ মার্কিং। সবাই মনে করে জিআরইতে মনে হয় নেগেটিভ মার্কিং আছে, আমি যদি ভুল অ্যান্সার করি তাহলে মনে হয় নেগেটিভ মার্কিং আসবে। অ্যাবসলিউটলি রং। GRE has no negative marking. Even if you answer incorrectly, you will get a 0 but not -1 or minus, ঠিক আছে, নেগেটিভ স্কোরিং নেই। And talking about the maths part, যেটা কিনা জিআরই কোয়ান্টিটেটিভ রিজনিংটা কভার করে, অনেকেরা মনে করে জিআরইর ম্যাথমেটিক্স অনেক টাফ, বাট ইটিএসই ডাইরেক্ট বলে, মানে we from ETS and since we have made the exam, GRE always provides maths from elementary level. So elementary level mathematics মানে the question আকারে আসে জিআরই এক্সামের কোয়ান্টিটেটিভ রিজনিং ডিপার্টমেন্ট মানে সেকশন, ঠিক আছে। এলিমেন্টারি লেভেল ম্যাথমেটিক্স যখন আমরা বলি মানে ইটস নট ইভেন মানে ও লেভেলস অথবা মানে ইন এসএসসি ইকুইভ্যালেন্ট, ইটস লোয়ার দেন দ্যাট, ক্লাস 7, 8, 9, 10 এর ম্যাথমেটিক্স আসে। সো ম্যাথমেটিক্স উইচ কভার্স মানে যেগুলো কিনা মানে হতে পারে মানে unitary method, simple equations, some interest, compound interest, simple interest বের করা, এইসব ধরনের questions. And many of the questions in the mathematics department don't even require a calculator. যদিও জিআরই ম্যাথমেটিক্স সেকশনে একটা অন স্ক্রিন ক্যালকুলেটর থাকে, বাট ইফ দ্য স্টুডেন্ট ইজ স্মার্ট এনাফ, সে ক্যালকুলেটর ছাড়া অলমোস্ট মোর দেন 50% অফ দ্য ম্যাথস সে অ্যান্সার করতে পারে। সো এবং স্টুডেন্টরা যারা কিনা একটু স্মার্ট, যারা কিনা জিআরই নিয়ে একটু অ্যানালাইজ করে পরীক্ষা দেওয়ার আগে বা মানে পরীক্ষা প্রিপারেশন শুরু করার আগে, বা চিন্তা যখন করে যে জিআরই আমি কি দিব কিনা, তারা যেটা করে সেটা হচ্ছে যে মানে তারা মানে কোয়ান্টিটিভ রিজনিংটাকে অ্যাকচুয়ালি টার্গেট করে যে আমি এখানে 170 তে 170 স্কোর করার চেষ্টা করি, ঠিক আছে। অ্যান্ড জিআরই এক্সামের মজার বিষয়টা হচ্ছে যে মানে অলদো দ্য এক্সাম ইজ আউট অফ 346, একটা স্টুডেন্টকে কিন্তু মোটামুটি মানে 260 এমনি দিয়ে দেওয়া হয়, মানে কোয়ান্টিটেটিভ রিজনিং এবং ভার্বাল রিজনিং এর স্কোর স্টার্টই হয় 130 থেকে। সো স্টুডেন্ট হ্যাজ টু স্কোর 40 ইন ইচ অফ দ্য সেকশনস, ঠিক আছে। সো পরীক্ষা দিয়ে যদি কিছু অ্যান্সার নাও করে একটা স্টুডেন্ট 260 পায়, অথবা 260 ইজ নট এন এনাফ স্কোর, ইনস্টিটিউট ওয়াইজ ডিফার করে। অনেকেরা মনে করে এটাও একটা মিথ যে জিআরই শুধুমাত্র আমেরিকান কিছু ইউনিভার্সিটি ম্যান্ডেট করেছে, সো আমি ইউএসএ তে অ্যাপ্লাই করলে আমার জিআরই দিতেই হবে, ঠিক আছে, আর কোনো দেশে জিআরই লাগে না। বাট we are very proud to say that GRE is a globally recognized assessment. It is actually the most prominent and most leading assessment which is being conducted globally for students who are looking forward to apply for their masters abroad, not for undergrad programs. It's a master's is required. GRE alternate হচ্ছে GMAT. Compared to GMAT, GRE is far more convenient because maths se on-screen calculator থাকে, and world এর যে কোনো কান্ট্রিতে GRE is মানে নট এরকম বলবো না যে ম্যান্ডেটেড না হলেও ইটস অ্যাকসেপ্টেড, বিকজ উই হ্যাভ হার্ড স্টোরিজ, যেমন বাংলাদেশেরই একটা স্টুডেন্টের স্টোরি, এটা আই ওয়ন্ট সে মাচ ইন ডিটেলস। তো সে তার এমবিবিএস কমপ্লিট করেছে বাংলাদেশ থেকে ফ্রম মেডিকেল ইউনিভার্সিটি, মেডিকেল ইনস্টিটিউট। সে তার এমবিবিএস কমপ্লিট করে সে তার ইন্টার্নশিপ কমপ্লিট করেছে। তারপরে সে ইমিডিয়েটলি ডিসাইড করলো যে সে তার পোস্ট ডক্টরেট করার জন্য সে ইউকেতে যাবে। সো দিস স্টুডেন্ট, ইটস এ she took her TOEFL test. She scored 110 plus, which is a fantastic score. মানে 112 না কত জন স্কোর করেছে out of 120. And she also took the GRE exam. And GRE তে সে স্কোর করেছে হলো গিয়ে 326 এর মতো মনে হয়। And this student, মানে this candidate, she went to the UK with a 100% scholarship. এখন যে ইনস্টিটিউটে সে অ্যাপ্লাই করেছে ওখানে কিন্তু GRE ম্যান্ডেটেড ছিল, but because of this GRE she was able to avail a scholarship. So GRE actually raises a student's chances of getting a scholarship. So registration fee হচ্ছে নভেম্বরের 1 তারিখ থেকে বেড়েছে, আগে $205 ছিল, $205, এখন $225 হয়ে গিয়েছে, $225. But $225 is something what বাংলাদেশি টাকায় হয়তো 22,000 টাকার মতো। সো 22,000 টাকা ইনভেস্ট করে একটা স্টুডেন্ট যদি মোটামুটি মানে 2-2.5 লাখ টাকা বা 5 লাখ টাকার একটা স্কলারশিপ পেয়ে যায়, মানে স্কলারশিপস অফ আপ টু মানে এনিথিং, মানে যে মানে ইটস আপ টু 100%,
So a student should definitely take that chance. It I recommend to. And for any and every country, GRE actually enhances a student's profile. And it is not just for engineers or not just for doctors. অনেকেরা বাংলাদেশে আরেকটা মিথ এক্সিস্ট করে যে আমি তো বিজনেস স্টুডেন্ট, আমি জিআরই আমার তো জিআরই লাগবে না, আমার তো জিম্যাট লাগবে। Absolutely false. Students of any school, any concentration, whatever, if he comes from a business background, he comes from a pharmaceuticals background, from an architecture background, from a law background, or even medical background, whatsoever, J background থেকে আসুক না কেন, everyone can take the GRE exam to enhance his or her profile for a good for creating a fruitful master's profile, student's profile for masters. এই কয়টা বিষয়। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। আমাদের কিছু কোশ্চেন এসেছে স্টুডেন্টদের পক্ষ থেকে, আমি সেগুলো আস্ক করতে চাই। ফার্স্টে যে কোশ্চেনটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো জিআরই স্কোরের ভ্যালিডিটি কতদিন থাকে? ভেরি গুড কোয়েশ্চেন, এটা আসলে অনেক ইম্পর্টেন্ট। জিআরই ভ্যালিডিটি থাকে 5 বছর। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? Am I audible? GRE scores are valid for 5 years. Yes, ভিডিওটা মেবি ফ্রিজ হয়ে গেছে কোনো নেটওয়ার্ক ইস্যুর কারণে সামথিং। আচ্ছা, হ্যাঁ ভিডিওতে একটা সমস্যা হচ্ছে, আমিও দেখতে পাচ্ছি। somehow it turned purple. Okay, so okay. Yeah, but we can hear you. It's okay. We got the answer. Okay, so GRE scores are valid for 5 years. So there are many students who have taken the GRE exam, used it for their masters, and with the same score they even pursued their PhDs as well. আরেকটা কোশ্চেন যেটা দেখতে পাচ্ছি, একজন লিখেছে যে টোফেল এক্সামের ক্ষেত্রে কি স্মল বা ক্যাপিটাল লেটার অ্যানসার করার ব্যাপারে কোনো আছে কিনা, স্মল বা ক্যাপিটাল লেটার এই জিনিসটা আসলে কোনো গুরুত্ব রাখে কিনা? আচ্ছা, এটা মানে রাইটিং এর ব্যাপারে সে কোশ্চেনটা করেছে। সি রাইটিং অ্যাকচুয়ালি ফোকাসেস অন রাইটিং এর টার্গেটটা কি? এনি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিশিয়েন্সি রাইটিং সেকশনের মেইন টার্গেটটা হচ্ছে যে আপনার প্রফিশিয়েন্সিটা কিরকম, রাইটিং প্রফিশিয়েন্সিটা কিরকম, আর ইউ এবল টু রাইট ইন কারেক্ট গ্রামার অর নট। সো যদি ওইটা কম্পেয়ার করে চিন্তা করতে হয়, ইফ ইউ আর নট মেইনটেনিং ইভেন লেটার্স ইন দ্য রাইট ওয়ে, তাহলে definitely that is not a standard thing that you have prepared. ঠিক আছে? So definitely it should be focused on, kept in mind. It's normal writing. কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো exactly no capital small thing. You just type the normal way you write. Okay, that's it. Exactly, not the normal way. I would not encourage that, because sir, the normal current way is that when it's the chat that the students do, right, on WhatsApp or Facebook. No. I'm talking about the font. I'm talking about the capital letter and small letter, like normal sentence that we write. Exactly. Started with a capital letter. Exactly. Capital, and you keep on with the punctuations and everything. It's normal. Exactly. আমার কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, yes. এক্সামের ফি নিয়ে একজন একটা কোশ্চেন করেছে যে এক্সামের ফি গুলা আসলে হয়। আচ্ছা, TOEFL এর এক্সাম ফি হচ্ছে $205, $205, but we are very glad to announce that we have Admission.ac as our partner. So Admission.ac তে আমাদের একটা ডেডিকেটেড কোড দেওয়া আছে তাদের জন্য। সো এই কোডটা যদি স্টুডেন্টরা নিজেদের রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে যদি অ্যাপ্লাই করে, নিজেরা যদি রেজিস্ট্রেশন করে, তাহলে তারা $10 ডিসকাউন্ট পাবে। সো তার জন্য এটা $195 হয়ে যাবে। আর জিআরই এক্সাম ফি সেম ছিল অ্যাজ TOEFL, $205, বাট এই নভেম্বরের 1 তারিখে গতকালকে থেকে we have increased the fee globally. It's now $225 for GRE. So TOEFL এর $205 আর GRE হচ্ছে $225. And definitely you can register for both the exams at Admission.ac office. They will also support. আরেকটা কোশ্চেন আছে, সেটা হলো ভার্বাল সেকশন এন্ড কোয়ান্টিটিভ সেকশনের টাইমিং কতক্ষণ এবং কিভাবে প্রপার ইউজ করা যেতে পারে?
দিস ইজ আ ভেরি ডিটেইলড কোয়েশ্চেন। আমি টাইমিংটার ব্যাপারে খুব বেশি না, আচ্ছা, মানে একটু সংক্ষেপে যদি জাস্ট আইডিয়াটা দিয়ে দেওয়া যায়, যেহেতু আমাদের মোটামুটি হাতে বেশি হ্যাঁ, সময় নেই। মানে the total exam is a 3 hour 45 minute exam, 3 ঘন্টা 45 মিনিটের এক্সাম, সো ইটস অলমোস্ট 4 আওয়ার্স, ঠিক আছে। এর মধ্যে আপনার ভার্বাল অ্যানালিটিক্যাল পার্টে একটা সময় থাকে, যেখানে আপনার মানে অ্যানালিটিক্যাল দুটো টাস্ক থাকে, সো দ্যাট টেকস অ্যাবাউট 1 আওয়ার, এন্ড ভার্বাল আর ইয়াতে আপনি মোটামুটি 1.5 ঘন্টা করে টাইম পাবেন, ঠিক আছে। ঠিক আছে, অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্পিকারদের আমাদের সাথে এতক্ষণ সময় দেওয়ার জন্য এবং এত সুন্দর করে সব বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য। আমি আশা করছি আমাদের স্টুডেন্টদের যত কোশ্চেন ছিল জিআরই এবং টফেল রিলেটেড সবার কোশ্চেনের আনসার পেয়েছে। এবং আমি শেষে আরেকটা জিনিস জানিয়ে দিতে চাচ্ছি দর্শকদের, যে তারা এখন থেকে admission.ac বা ডিআইএল অফিস থেকে সরাসরি জিআরই এবং টফেলের রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে, এবং ড্যাফোডিলের স্টুডেন্টদের জন্য রয়েছে GRE TOEFL রেজিস্ট্রেশনের বিশেষ কুপন। আমি আবারও একবার ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠানটি এখানের মতো শেষ করতে চাচ্ছি। অনেক অনেক ধন্যবাদ মিস্টার আনোয়ার নাসির এবং ডক্টর এতাসামুল হক ইতন স্যারকে আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিব, আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক